Vamos a hablar un poco más sobre los terribles daños que ha provocado en Turquía y Siria un terremoto y sus réplicas, o hay quien dice que fueron dos terremotos y sus réplicas en la zona, pues provocando enormes daños muy impresionantes, el colapso de ciudades o áreas habitacionales completas. Y hasta ahora, de acuerdo con la información oficial, 5,000 muertos si combinamos estos dos países. Le agradezco mucho al embajador de Turquía en México, İlhan Tuğ, que me tome la llamada. Mr. Ambassador, thank you for taking this call. Thank you for having me. Let me begin by expressing our deepest condolences for what your country is going through. Could you give us a sense of how the situation is right now, Mr. Ambassador? Yes, of course. Well, we are currently in the 39th hour of the earthquake. And so far, unfortunately, the number of dead is 3,703. And number of injured people are 22,286. And we have around 3,500 buildings which have collapsed. Unfortunately, the situation is quite dynamic, as you would agree. And we are following, of course, closely the situation. We have a total of 59,973 search and rescue workers currently working in the areas affected by the earthquake. Bueno, me dice el embajador que en estos momentos está corriendo la hora número 39 después de estos movimientos telúricos. Hasta ahora la cifra oficial de personas fallecidas en Turquía ha subido a 3,703. El número de heridos también, 22,286. Hay 3,500 edificios colapsados y nos dice que es una situación, como se entenderá, muy cambiante, en la que están trabajando 59,973 trabajadores de búsqueda y rescate, tratando de sacar a personas bajo los escombros. I imagine, Mr. Ambassador, the magnitude of this task of search and rescue. From what we hear, there are still a lot of people trapped under the rubble. Yes, unfortunately. Is there any sense of how many people are trapped and waiting to be rescued? Well, I don't want to speculate, of course, but the search and rescue operations are still ongoing. However, I mean, we are worried that the number will increase. I hope it won't, but we have to be also realistic here. Le pregunto al embajador cuánta gente se estima que podría estar atrapada bajo los escombros. Me dice, no quiero especular, pero por lo que estamos viendo, ojalá que no, pero el número de víctimas podría aumentar. The weather is also another consideration right now, Mr. Ambassador. Exactly. It's currently Turkey as a country is under winter conditions, and that part of Turkey is even more cold than the other regions. So that's one of the main impediments that we are facing currently, because every minute counts, and every minute that passes by might result in a loss of life because of not only being under the rubble, but also from harsh winter conditions. Bueno, me dice el embajador a pregunta mía que las condiciones ambientales, la temperatura son pues un factor que dificulta aún más los trabajos de rescate, porque de por sí, siendo grave que haya personas atrapadas, bajo estas temperaturas es todavía peor, y esta región golpeada por los sismos es la más fría del país. Mr. Ambassador, there has been a great deal of international solidarity. Could you talk to us about
what different countries have offered in terms of help? Well, there have been, from many countries, we have been receiving messages of solidarity and support, and they are also sending search and rescue teams to Turkey, and we are grateful for all these countries. And I would like to come to Mexico's support, if you allow me. Yes. Mexico has, from the very beginning, has shown utmost solidarity with us, and we appreciate it very much. From the president, Mr. López Obrador, to foreign minister, we received very warm messages and condolences. And actually this morning, a military cargo flight has left for Turkey, which contains over 100 search and rescue teams from Mexico. Me comenta el embajador de Turquía que ha habido mucha solidaridad internacional, ofrecimientos de enviar ayuda, y entre esos países se incluye a México, cuyo presidente Andrés Manuel López Obrador y cuyo canciller Marcelo Ebrard han enviado mensajes de solidaridad, y además destaca el hecho, como ya comentamos aquí, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana ya partió hacia Turquía con más de 100 elementos militares y civiles para ayudar en las labores de rescate. Is there anything that anything else that Mexicans could do? I don't know if at some point there will be the possibility of sending help, clothes and other things to Turkey to help Turkish people in this situation? Yes, of course. Actually, we have opened at our embassy, and we are ready to receive any type of assistance from the Mexican people. Of course, we just referred to the cold conditions in Turkey, so we would highly appreciate winter clothing, and which includes, in Spanish, I will say abrigo, impermeable, botas, vestidos, pantalones, guante, bufanda, boina, calcetines, ropa interior. And of course, there are other materials as well that are urgently needed, which are some of them are carpas, cama, colchón, paratienda, frazada, bolsa de dormir, termo, linterna, generator, all kinds of also baby food we would appreciate, panales, sustancia de limpieza y hygiene, toallas sanitarias. Bueno, le pregunto al embajador si los mexicanos, que son muy solidarios en situaciones así, pueden cooperar con los turcos que están enfrentando esta desgracia. Me dice que sí, que la embajada ya está en condiciones de recibir la ayuda. Escucharon ustedes la lista en español de los artículos necesarios. Muchos tienen que ver con las condiciones ambientales, el frío que está haciendo ahí, así que ropa invernal es muy importante, y también pues comida para niños, pañales, productos de higiene, son cosas con las que los mexicanos podrían cooperar para aliviar un poco la situación que están viviendo los turcos y que la embajada puede recibir. Would you mind remembering us where this help will be received, Ambassador, if you will? Yes, at our embassy in Monte Libano, 885. This is in Mexico City. Bueno, Monte Líbano 885 es la dirección de la embajada de Turquía, donde quienes puedan hacerlo, e invito cordialmente a quienes nos escuchan a que lo hagan, lleven ayuda para los turcos que están en estas condiciones. Finally, Mr. Ambassador, we don't have too much, we are only in the 40th hour, as you say, or 39th hour. We still don't have too much information regarding the earthquake, but would you say from the information that you do have,
Was this a particular type of earthquake that caused so much damage, or are we talking about the security of constructions? What is exactly what happened from what we know? Well, Turkey is located in an earthquake zone, and there are three main earthquake zones in Turkey, and unfortunately, the area that has been affected is one of these plates on one of the earthquake plates, and the area is quite large. It has affected 10 provinces of Turkey, and as you can imagine, with a country of 85 million, this area has affected quite a bit of people. Other than that, the construction of the buildings, we are relatively experienced. Of course, in 1999, we also had a huge earthquake, which 30,000 people had died. After that earthquake, most of the buildings have been rebuilt, which are more strong against earthquakes. However, in this region, as I just mentioned, it's a very big area, so it's not possible to renew all the buildings in Turkey. The cause of death, of course, in this magnitude of an earthquake is unfortunate, and this is all I can say at the moment. Thank you. Bueno, le pregunto al embajador, cuál es, digamos, la explicación que tenemos hasta ahora sobre por qué provocó tantos daños. A mí me ha llamado la atención el colapso de tantos edificios. Y bueno, me dice, esta es un área muy grande del país, y además hay que tomar en cuenta que en Turquía confluyen 3 placas, y ya tiene experiencia Turquía con los terremotos. En 1999 tuvieron uno muy grave que causó decenas de miles de muertos, y desde entonces se aprendieron las experiencias, se reforzaron las construcciones, pero evidentemente no es posible hacer todo en tan pocos años, y pues esto es lo que sabemos hasta ahora sobre las causas de este terremoto o terremotos que han provocado tantos daños. Well, Ambassador, we will be in touch if you allow us, and yes, always willing to help. And we will remember and request our audience to try to help Turkey in this difficult condition. Much appreciated. Thank you very much. I hope I see you soon. Thank you, İlhan. Goodbye. Gracias al embajador de Turquía, İlhan Tuğ, por esta entrevista, hablándonos de lo difícil que está siendo la situación de destrucción que el mundo entero ha podido ver a través de los medios internacionales y las redes sociales. Así que nuevamente la dirección de la Embajada de Turquía es Monte Líbano 885, en la zona de las Lomas de Chapultepec, para todas las personas que puedan llevar ayuda. Hay que recordar que los mexicanos la hemos requerido, hemos sido solidarios con nosotros mismos, pero también otros países han sido solidarios con nosotros en situaciones como esta, los terremotos de 85, de 2017, entre otros. Así que pues vale la pena, si se puede, ayudar a quienes están pasando por esta desgracia.